프로 데뷔 15년 차 시즌을 보내고 있는 손흥민이 이제 와서 신인상을 받는다면 믿으시겠습니까? 신인이라고 하기엔 너무나 유명한 월드 클래스라서 뭔가 신인상이라는 이름 자체가 뭔가 민망하고 진짜 신인 선수들에게 미안한 감이 있는데요. 자, 아무튼 뭐 MLS 기준으로는 손흥민도 신인 맞죠. 그래서 실제로 현재 미국에서는 손흥민이 2025 MLS의 신인상 수상 가능성이 서서히 수면 위로 떠오르고 있습니다. 최근 미국의 MLS 전문기자 파비안 랭케일 기자가 손흥민의 신인상 수상을 먼저 거론한 겁니다. 이 기자는 MLS의 자세한 규정을 언급하면서 손흥민은 시즌 중반에 합류했지만 MLS 신인상 수상 자격을 충분히 갖추고 있다. 리그 규정상 신인상은 이전에 다른 프로리그에서 뛰었던 선수가 2025 시즌 MLS 데뷔전을 치른 경우를 의미하며 후보로 오르기 위해서는 정규 시즌에서 최소 500분 이상을 소화해야 한다라면서 손흥민이 MLS 신인상을 받는데 아무 문제가 없다는 분석을 내놓은 거죠. 정말 느낌이 이상하긴 하지만 활약만 보면 뭐 신인상 받아도 할 말 없긴 합니다. 지난 8월에 MLS에 데뷔해서 딱 10경기하고 9득점 3도움이니까 활약은 충분합니다. 출전 시간으로 환산하면 약 806분을 뛰었는데 손흥민은 과장 조금 보태서 거의 1시간마다 지금 한 개 공격 포인트를 생산한 꼴인데요. 아스날의 레전드인 이안 라이트의 아들이자 MLS 출신 해설자인 브래들리 라이트 필립스도 이미 손흥민의 신인상 수상 가능성을 점쳤습니다. 라이트 필립스는 지난 3일에 출연한 방송에서 손흥민은 신인상 후보 명단에 반드시 이름을 올려야 한다. 그는 토트넘에서 MLS 역대 최고 이적료로 합류했고 단 640분 만에 8골 3도움을 기록하면서 리그를 흔들었다라면서 손흥민을 강력한 신인상 후보로 꼽았거든요. 참고로 손흥민은 2010년에 함부르크에서 처음 데뷔했는데 당시 분데스리가에서 전반기 신인상 느낌의 상을 하나 받았습니다. 근데 전체 시즌을 통틀어서 준 상은 아니고 중간 점검 느낌의 상이었던 것 같습니다. 그런 맥락에서 이번에 손흥민이 MLS에서 신인상을 수상한다면 좀 민망하긴 해도 꽤나 큰 의미일 것 같기도 합니다. 미국 현지에서 예상하는 가장 강력한 후보는 시카고의 싱커나일이라는 선수라고 하는데요. 이 선수는 거의 풀시즌을 다 뛰면서 32경기 15골 12도움으로 맹활약했습니다. 하지만 리그 최종 성적이 LAFC가 더 좋죠. 시카고는 동부에서 8위로 마감하면서 9위 올랜도와 한 경기를 더 해야 8강전에 진출하고 손흥민은 LAFC를 서부 3위로 끌어올리는 주역으로 활약했으니까 팀의 성적 향상은 손흥민이 더 잘 시킨 거 아닌가요? 네. 실제로 2023년에 MLS로 이적했던 메시도 당시 6경기만 뛰고 신인상 후보에 올라서 최종 2위를 했던 적이 있습니다. 네. 심지어 그때 메시는 6경기 출전에 딱 한 골이고 부상으로 7경기나 결장했고요. 그런데도 이름값과 영향력으로 2위를 했는데 실질적인 활약은 손흥민이 그때 메시보다 훨씬 더 나은 거 맞잖아요. 네. 분명 수상 가능성은 매우 현실적입니다. 손흥민 신인상도 한번 기대해 보시죠. 자, 아무튼 손흥민이 이 신인상은 기대도 안 했던 뭐 깜짝 선물 같은 느낌이라면 손흥민이 받을 수 있는 가장 큰 상은 뭐 이미 정해져 있다고 봐도 됩니다. 바로 또 하나의 우승 트로피, MLS 우승컵이죠. 과연 손흥민이 유로파 리그 우승의 기세를 이어서 MLS 플레이오프도 우승할 수 있을지가 가장 관건이라고 할 수 있는데요. LAFC의 공식 방송에서 실제 그 가능성에 대해서 꽤 현실적으로 분석을 했습니다. 그 영상을 함께 보시죠. So LAFC is ahead of all those other teams like Charlotte, New York, Minnesota. Now, Minnesota could have passed LAFC here if they won the game. So LAFC got some help. If any of the teams ahead of LAFC that have already clinched a spot for the CONCACAF Champions Cup, I'll run off the list really quickly, but it's Philadelphia Union. It is Vancouver, San Diego, Seattle winning the Leagues Cup. Nashville won the Open Cup. They've got a spot. You've got Cincinnati, who qualified in the Supporter Shield standings. You have got Inter Miami. And LA Galaxy. And LA Galaxy, who are at the back. So those 7 teams, other than the Galaxy, a pretty good chance one of them are going to win MLS Cup. I think you'd have to look at maybe Charlotte, New York City, maybe Minnesota, maybe Columbus. I think are teams that could do it, but that would be a long shot. Yeah, I mean,
As of right now, my favorites coming out of the Eastern Conference are Miami and Cincinnati, but for different reasons. I think Cincinnati is the most complete team with the biggest amount of offensive assets. At the moment, like Evander and Brenner and Denke, I think they've been fantastic. I know that disrespects the performance and the consistency of Philadelphia. It's not my intent, but with Messi, I think not only playing for himself, but for Busquets and for Jordi Alba, the retirement conversation, I think there's an opportunity for him to do something special, even though defensively they've been a sieve all season long. Vancouver is, for me, going to be the team that goes past Dallas. LA gets past Austin. LAFC, Vancouver, a semifinal. I have no idea how to predict Minnesota against Seattle, especially after the De La Vega injury. One team that wants to play a certain style, the other team plays a completely different style. And then I think San Diego gets past whoever comes out of Portland and Real Salt Lake. So I think we have a lot more clarity on the best teams. But as I say that, I don't think any of us had LA Galaxy playing host to New York Red Bulls in the MLS Cup final last year. So just to make that clear, if all those 7 teams, one of them wins it, LAFC will move into the CONCACAF Champions Cup groups. So it looks good. Is it 100%? No. If they win MLS Cup, they have a chance. So they have 2 streams. Very good. I will move that. Decision day drama, I think you see the standings. I saw someone mention with LAFC finishing 3rd in the West that they prefer that they avoid San Diego 1st and Seattle 5th. So if you get by Austin, you will face Vancouver. I would careful what you wish for, but I think that's not too bad. We saw San Diego up and close on decision day. They ran Portland out of their park. That team looks terrifying. And I look, LAFC lost twice to them, but that second game at BMO Stadium, and if they play San Diego, they're going to have to go down to Snapdragon. That second game, LAFC had it. They had them on the ropes. So yeah. I feel good if those two play each other. It's not going to be a Portland situation, but man, that team, really impressive. For me, I see the Western Final, LAFC against San Diego. Just a reminder, MLS Cup playoffs, game 1, LAFC Austin, BMO Stadium. It's next Wednesday, October the 29th, 7:30 Pacific time. Second game is on Sunday in Austin. And someone mentioned that why does Miami have a week and LAFC has 3 days? There's a lot of stuff that goes into that with stadiums and travel and TV schedules. So that's the way it is. Don't worry about Miami and how many games. Worry about Austin. And Austin has the same amount of days between games as LAFC. LAFC, it's best of 3. Win 2 games, you advance. So if LAFC wins game 1, then they have some wiggle room in game 2, but they'll want to go down there and take care of game 2. But if something bad happens, they'll have game 3. So if they win game 1, they'll be in very good shape. Will the players miss any games on international November window? No, because the league takes it off. Yep. It's a big gap. It makes the playoffs a little disjointed, or a lot disjointed, but it is what it is. We've gotten used to it. So there will be no international breaks being missed for there, which is good. Some people are mentioning who Son Heung-min should bring in now that he wants to get some of his buddies in here. Great Rolodex, man. Great Rolodex. Son Heung-min and De Bruyne, best buddies. The world needs to see Son and Salah duo. I don't think Salah comes to LAFC, but Salah is like a guy that have a similar impact like Son. Instead of the Asian footballer, you have the African footballer. I would love to see him come to MLS in some way, shape, or form. I think it would make a lot of sense. And by the way, did you see how chummy Son Heung-min and Kim Min-jae are at international duty? They're inseparable. So maybe, who knows? Should we expect another level from Son for the playoffs? I say yes, but remember, this is the first time Son's going to be experiencing playoffs. 손흥민이 진짜 인맥 활용해서 선수들 데려오면 MLS상을 또 받을 수 있을 것 같습니다. 네. MLS 올해 스카우트상 뭐 이런 거 없나요? 손흥민의 MLS 우승을 기원하면서 이상 흰수염고래였습니다. 감사합니다.